مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت مالیه، محترم شیخ مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف، محترم مولا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، محترم شیخ مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف، محترم مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه، محترم مولا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبایل، محترم مولا محمد یونس اخونزاده سرپرست وزارت انکشاف دهات، محترم شیخ محمد خالد سرپرست وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر، محترم مولا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فواید عامه، محترم حاجی مولا محمد عیسی اخوند سرپرست وزارت معادن و پترولیم، محترم مولا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق، محترم مولا حمیدالله اخوندزاده سرپرست وزارت هوانوردی و ترانسپورت، محترم مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، محترم مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات، محترم حاجی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین، محترم مولا عبدالحق وسیق سرپرست ریاست عمومی استخبارات، محترم حاجی محمد ادریس سرپرست د افغانستان بانک، محترم مولوی احمد جان احمدی سرپرست اداره امور، محترم مولا محمد فاضل اخوند معین وزارت دفاع، محترم قاری فصیح الدین لوی دستیز کشور، محترم شیر محمد عباس تانکزی معین وزارت خارجه، محترم مولوی نور جلال معین وزارت امور داخله، محترم زبیح فرهنگ، محترم مولا تاجمیر جواد معاون نخست ریاست عمومی استخبارات، محترم مولا رحمت الله نجیب معاون اداری ریاست عمومی استخبارات و محترم مولا عبدالحق معین وزارت داخله در بخش مبارزه با مواد مخدر، امارت اسلامی افغانستان. څرنګه چې موږ تاسو شاهدانو هیواد د بحراني حالت سره مخ وو، خلک منتظر و دې ته چې باید یوه اداره رامنځته شي د خلکو لومړنیو غوښتنو په همدې اساس د اسلامي امارت مشرتابه وپتېله چې دلته یو اشتباه ممکن شوی وي. د ریاست الوزرا دوه معاونان دي، محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د ریاست الوزرا یو معاون، محترم مولوی عبدالسلام حنفی د ریاست الوزرا دوم معاون. نو مشرتابه وپتېله چې د اسلامي امارت د فعلا دپاره یو سرپرسته اداره جوړه کړي او ځینې وزارتخانې هغه پاتې دي، هغو کې به تحقیق کېږي، پلټنه به کېږي، وروسته به وړ کسان انشاءالله د هغو وزارتخانو دپاره هم تعینېږي. او ژمنه دا ده چې معاینتونو دپاره به هم ډېره هڅه دا وي چې مسلکي کسان په معاینتونو کې راسي، د وزارتخانو سره مرسته وکړي. موږ تاسو ټول پوهېږو چې کابینه همیشه تر ډېره حده پورې سیاسي وي، ځکه سیاسي مسائل هغه لومړیتوب لري په هېواد کې، نو هغه نه وروسته بیا خبره مسلکیتوب ادارو کنټرول او بیلابیلو برخو ته د رسیدګي وي. په هغو برخو کې اسلامي امارت متوجه ده انشاءالله په خپل وخت به هم به نور باقي پاتې وزیران اعلان سي، هم به معینان انشاءالله مسلکي معینان په اداره کې راځي منځته. او اوس سرپرسته اداره د دې دپاره ده چې د اوسنۍ ضرورتونه چې موږ تاسې د هېواد حالت ګورو، د فقر او مشکلاتو سره مخ یو، همداراز هېواد نوی له بحران نه وتلی ده، امنیتي وضعیت کنټرول شوی ده،
د جنگ جګړو لمن ټوله سوې ده. نور نو باید هر څه زر موږ اداره ولرو په سرپرستي شکل باندې خپل کارونه په مخ بوځي. او یو یادونه بله کوم چې د دې وزیرانو پښتو فارسي کاپۍ هلته تیارې کړي دي ایښي دي. همداراز د اسلامي امارت پالیسي هم موجوده ده چې راتلونکی د څه ډول پالیسي لري بېلابېلو برخو ته ځوابګو ده. هغه پالیسي هم موږ په 3 ژبو باندې تهیه کړې ده. پښتو، فارسي او انګلیسي متنونه دلته ایښي دي. تاسو ته به انشاءالله ورسیږي، هر یو ته یو کاپۍ د هغو نه رسیږي. بیا تاسو کولی شئ په خپل وخت کې راپورونه پرې جوړ کړئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اوس غواړو چې هغه ځینې ژورنالستان چې سوالونه کوي موږ نه هغو ته وخت ورکړو. EP اژانس کولی شي خپل سوال وکړي. نسته protest this afternoon this morning and this afternoon in Kabul and Herat. According to some reports, there were some people, journalists, who were beaten or arrested during this protest. So we'd like to know would you confirm on that, this arrest, and why they were arrested. Thank you very much. Thank you very much. ترجمان لري دوی؟ سلام، ایشان از FP هستن. هم تو معرفی کردن گفتن پیش از 6 تا بعد از 6 برخی تظاهرات در کابل و هرات بوده که گفتم میشه بعضی از ژورنالیست‌ها و کسایی که مظاهره میکردن مورد لطکوب قرار گرفتن و بعضیشون هم بازداشت شدن. آیا شما تایید میکنن؟ Taliban did not deal with them in an appropriate manner and they beaten them up. از بحران و حالت جنگی بیرون آمده. We have to understand that these days we have come out from an emergency situation and the atmosphere is not the right one and suitable for demonstrations. Any demonstrations, with the knowledge of the Ministry of Justice and the competent authorities. So, in order to deal with the demonstrations, we have to know in advance. But unfortunately, brothers do make these demonstrations in an ad hoc manner and indiscriminate fashion, which violates the security and the public order. Therefore, they cause security issues in the capital. I do ask the demonstrators not to make any demonstration in these days, so that not to disturb the public. And Abdul Haq ډیره مننه. زما سوال دا دی چې دغه کابینه آیا دا به د لنډمهال لپاره وي که د دایمي لپاره، او بله دا چې د امیرالمؤمنین په دغه وخت کې دغه موقف څه دی؟ یو خبره خو دا چې امیرالمؤمنین به انشاءالله د امیر په شکل باندې هغه مطرح وي او دا کابینه هغه اعلان کړه. ریاست الوزرا یا هغه موقف د صدر اعظمي لري، صدر اعظم او خپل کابینه اعلان کوي استخدام یې کار ته. او بل دا چې تر اوسه پورې دا سرپرسته ده، په دې معنا چې دا لنډمهالي وخت لپاره به رسیدګي کوي امورو ته، وروسته بیا په دې کابینه کې لا ډېر قوت راوستلی سو، لا ډېر اصلاحات راوستلی سو، لا ډېر ترمیمات. Okay, so you've been listening there to Zabiullah Mujahid, the Taliban spokesman, addressing the media there. Earlier he had announced the names of a number of new ministers to head up what will form the new Taliban government, something that people have been waiting for several days now. And I understand we have English translation. No, we don't. So
He then took some questions from journalists and was asked about the protests that have been taking place in recent days, in which this Tuesday, in fact, Taliban fighters were seen firing shots into the air to disperse hundreds of people. We're going to go back now to the presser because we have translation, English translation. So they're not permanent ones, but in future, this will happen. We will, of course, in future, appoint people in a fundamental and permanent fashion. Then the ministers will be acting within the law and the legal framework. تلویزیون تمدن. تشکر مجاهد صاحب. من محمد اسلام بینوش هستم، خبرنگار تلویزیون تمدن TV. کابینه سرپرستی که از طرف شما امروز با وجود که دعاهای همه شمول صورت میگرفت و مطرح میشد، از همه شمول بودن از او خبری نیست. از اقوام مختلفی در او عضویت نداره. We thought the government would be a complete مطالبات جامعه اهل تشیع که تاکنون government, but what از مجرای شورای علمای شیعه افغانستان مطرح شده. از طالبات دیدگاه شما چی است؟ What are the parties and what are the در رابطه به مطالبات چی است؟ سوال سوم مجاهد صاحبی است که شما شاهد هستین که اعتراضات در روزهای گذشته بوده و people that will be selected for the jobs as you فکر میکنین که برخورد نظامیان معترضین We've also witnessed demonstrations in the capital and in Haraz and other surrounding provinces. Some people feel there is interference from Pakistan in the internal affairs. Thank you. Firstly, as you said, the government we announced is an acting government. It is not the future and permanent government. Some of the ministers have not been declared yet, which we will do soon. کابینه به اساس بعضی از مسائل سیاسی هم ساخته شد، ولی دائمی نیست. تلاش میشه که بهبود پیدا بکنه و همه شمولتر شود. However, the declaration of government, this declaration is not final. These are acting ministers. I don't say they're not deserving, but at this stage we are in a emergency stage, and people are talking about the Panjshir, but we tell you the Panjshir province is safe. There has been no exchanges and there has been no war in the wilaya of Panjshir. There are also people that carrying out demonstrations. We do know they don't want security and safety in the capital. We also know some people do not have enough experience to deal with demonstrators, and I would like and hope that this is left for the future so that it can be dealt with properly within a full-time government. And now we do not allow people to use the current situation in order to cause trouble. The interference of Pakistan is a rumor that it has been bandied about for 20 years. We do not allow interference. We act with
complete freedom, and we were able to fight the countries of the world who were occupying our country. From the outset, we fought the whole world for the sake of Islam and this country. God forbid they want to drive a wedge between us and Pakistan. We have sacrificed and provided many sacrifices in defense of this country and the people of this country. You declared a government to the people who were waiting for this declaration of government. The fundamental issue is that some controversy in the media saying that if some of those people are known faces and familiar faces who are in the government, then it would be a government that is shared by everybody. Other than that, the government will not be sharing the power. Look, we need to be able to defend our country, and we have been fighting in Kandahar, and we are not a tribal force, and we are not from one tribe. For example, we do have people from all different ethnicities and from different backgrounds, so we are diverse. Praise be to God. And we are proud that we have joined by everybody, yes, not from the Pashtun, but some of the people you mentioned were talking about different issues for 20 years and talking about personal interests. We do not allow people to speak on behalf of, turn it into a tribal thing. We wanted a comprehensive and fully functioning government. For example, everybody is a representative of this country, and thank God we don't have any problem with the Panjshir Wilaya. We do have a lot of resources, but generally speaking, the Panjshirs are said to be the poor ones. However, some people live in caves and others have been participating in previous government who had great wealth. So where were you from these people? Kabul News. سلام مجاهد صاحب وخت مو بخیر مجاهد صاحب لکه څنګه چې تاسو خبر یاست نن Peace be upon you, Mr. Mujahid. You do know that in many wilayas that there are demonstrations.
and the way Taliban is dealing with the demonstrators is harsh, and they have been beating us up and breaking our tools and equipment. If they continue dealing with the demonstrators in this fashion, so what would be the result in the future? Today we heard that some people came to Mazar Sharif, as you said in the beginning, that these days you do not allow demonstrators from Pashtun because these people do not need security and stability in the country. We don't want war in Panjshir. So we say any exchanges or battles in Afghanistan, I tell them, those from Panjshir, bring back the weapons you took, because this is from the Bayt al-Mal that belongs to the state. Those civilian people have to make sure that we are in a situation that is very critical, and we hope that the press raise their voice, but in a proper manner. So some of our people do not have enough experience to be able to deal properly with the demonstrators. And as I have said, and I say again, this period of time, we cannot allow demonstrations. Assalamu alaikum.